വീണ്ടും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്താണ്, how to evaluate it, what is the difference between indefinite and definite integral എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇതിന് മുമ്പെയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലും മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ക്യാൻ വി അപ്ലൈ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നോക്കാം. ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, integral 0 to 1 tan inverse x by 1 plus x square dx. So integral 0 to 1 tan inverse x by 1 plus x square dx. So the solvent first ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി. that is I1 എന്നെടുത്ത്. I1 is equal to integral tan inverse x by 1 plus x square dx. ഇതെങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? Not in the standard form, so we want to make it in the standard form by making some substitution, isn't it? ഞാൻ tan inverse x ന് t എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. After that, differentiating with respect to x on both sides, what I will get? Tan inverse x. What is the derivative of tan inverse x? 1 by 1 plus x square. That is equal to dt by dx. Now, നമ്മുടെ question, tan inverse x ന് I just give t. And dx by 1 plus x square changes to dt. So our I1 changes to integral t dt. Now it is in the standard form. And what is the integral of t? Integral t, what is it? It is t square by 2. Now what is our t here? Tan inverse x. Tan inverse x the whole square by 2 and applying the limit. The limit is there. Integral 0 to 1. So 0 to 1. After that I'm just giving the value 1 and that upper limit and lower limit to that x. Tan inverse 1 the whole square by 2, upper limit minus lower limit. Minus tan inverse 0 the whole square by 2. You all know how much is tan inverse 1. Tan inverse 1 is pi by 4. Here it is tan inverse 1 the whole square. So 1 by 2 into pi square by 16. Minus tan inverse 0 is 0. So minus 0. So the answer is pi square by 32. This is the way to find definite integral using method of substitution. അതായത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് ആദ്യം ആ ലിമിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട്. ആ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് I1 എന്ന് കൊടുത്ത് ഐ ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലിമിറ്റ്. ഓർ എൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ tan inverse x is equal to t and സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ലിമിറ്റ് ഓൾസോ. ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടീയിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഇന്റർഗ്രൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ tan inverse x is equal to t മീൻസ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് 0 to 1. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് t? അത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. അത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം. ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു. നോക്കി, ഇന്റർഗ്രൽ 0 to 1 tan inverse x by 1 plus x square dx. I is equal to integral 0 to 1 tan inverse x by 1 plus x square dx. So I just made that substitution. Tan inverse x is equal to t. Appo tan inverse x is equal to t, differentiating what we will get 1 by 1 plus x square is equal to dt by dx. As x tends to 0, that means tan inverse 0 equal to 0. So t tends to 0. The limit also changing. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. X tends to 0. But tan inverse 0 equal to 0. That means t tends to 0. Now x tends to 1. Then tan inverse 1 is equal to pi by 4. That time t tends to pi by 4. So the limit also changes to 0 to pi by 4 t dt. T in the with respect to t in the limit I marking. Now after integrating t dt is t square by 2. Then limit 0 to pi by 4 is 0 ന് 1 ന് പകരം t the limit. We want to substitute that limit there. After that, upper limit minus lower limit, we will get the answer as pi square by 32. This is the second way. Substitution നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ we can change the limit also. Or else, after making substitution and after integrating, തിരിച്ച് നമ്മൾ what is the given value അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് then actual limit apply ചെയ്യും. രണ്ട് രീതിയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. So നമുക്കിനി some more examples.
So, very good question. Integral minus 1 to 1 5x raised to 4 root of x raised to 5 plus 1 dx. So, ഇവിടെ ഞാൻ put t is equal to x raised to 5 plus 1, then dt by dx is equal to 5x raised to 4, and I am changing the limit also with respect to t ആക്കുന്നു. X is equal to minus 1 implies t is equal to 0. ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് t is equal to x raised to 5 plus 1. So, x is equal to minus 1 now, what is the value of t? The value of t is 0. Well, x is equal to 1. X 1 now, what is the value of t? The value of t is 2. So the limit also changes, and our question changes to integral 0 to 2 root t dt. So now it is in the standard form. Integral root t is 2 by 3 t raised to 3 by 2. Then limit 0 to 2. So 2 by 3 into upper limit minus lower limit. After simplifying, we will get the answer as 4 root 2 upon 3. 4 root 2 upon 3. So this method of substitution use ചെയ്തിട്ടുള്ള so many problems are there in your textbook. നമ്മൾ already indefinite integral cases so many questions ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. So അതിന് അവിടെ ലിമിറ്റ് വരും. That's only. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. So now just we can move to the next topic, that is properties of this definite integral. Properties of, there are certain properties, you can use that properties to solve questions using definite integrals. appo korchude easy a so namukku adendellamanu nokka. What are the properties of definite integral? So first property, that is integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മൾ വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂന് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. Second property, integral a to b f of x dx is equal to minus of integral b to a f of x dx. That means if you change the limits a to b എന്നുള്ളത് b to a ആക്കുകയാണെങ്കിൽ that integral value also changes, that will become minus. അപ്പോൾ integral a to b upper limit lower limit അത് interchange ചെയ്താൽ minus integral b to a f of x dx. In particular cases or in special case, integral a to a f of x dx is 0. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതിയാൽ what happens, that integral value minus of minus integral b to a f of x dx. That is the second property. And third property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx, where the value of c lies between a and b. നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. Given upper limit lower limit അതൊരു ഇന്റർവെൽ പോലെ അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി. integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. Likewise also we can do. That is the third property. Next, fourth property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Upper limit plus lower limit minus x f of a plus b minus x dx. And fifth property, integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. ഇത് fourth property ന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ്. ഇവിടെ the value of a 0 and b a. അപ്പോൾ integral 0 to a f of a minus x dx. And sixth property, integral 0 to 2a f of x dx is equal to integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. Integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. നമുക്കെല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, seventh property, integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a. Here it is 0 to 2a. Then 2 into integral 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x. If it satisfies this condition, then integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx and 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x. But f of 2a minus x minus f of x angle, the integral value will be directly, you can write it as 0. And special case, here integral 0 to a, here integral 0 to 2a. So integral 0 to a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a by 2 f of x dx if f of a minus x is f of x and 0 if f of a minus x is minus f of x.
Next property, integral minus a to a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx if f of x is an even function. That means f of minus x is equal to f of x and is equal to 0 if f is an odd function. That is f of minus x is equal to minus f of x. So integral minus a to a f of x dx എന്ന് പറയുന്നത് 2 into integral 0 to a f of x dx if f of x is an even function. Even function means f of x is equal to f of minus x is equal to f of x. And 0 if it is an odd function. That is f of minus x is equal to minus f of x. Now we can do problems using these properties. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ -1 to 2 മോഡുലസ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. സോ നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ തിങ്ക് പ്രോപ്പർട്ടി 3 യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. a to c, c to d, b, d then d to b likewise also can be extended. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ്. അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂ 0, 1. അപ്പോൾ -1 to 2 that is the interval. അപ്പോൾ 0 and 1 belongs to that interval. So split that interval. -1 to 0 1, then 0 to 1, then 1 to 2. അപ്പോൾ ആ ഇന്റർവൽ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി -1 to 0 just check the nature of that function in that interval. x cube minus x ന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഈ -1 0 എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ. here the value x cube minus x is greater than or equal to 0 in that interval. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. after that 0 1 ആ interval what will be the nature of x cube minus x. there also less than 0 1 less than or equal to 0 1 x cube minus x ന്റെ. then 1 2 in the interval what is the nature of that x cube minus x, that is greater than or equal to 0. അങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുന്നത്. then -1 to 0 x cube minus x dx plus integral 0 to 1 minus, since the nature is less than or equal to 0, so minus of x cube minus x dx plus integral 1 to 2 x cube minus x dx. അങ്ങനെ നമ്മൾ given intervalനെ that property യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് this ഓരോന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. after that just substitute the values. So after integrating, since they are in the standard form, after integrating we will get like that x raised to 4 by 4 minus x square by 2 interval upper limit -1 to 0 minus again x raised to 4 by 4 minus x square by 2 0 to 1 plus x raised to 4 by 4 minus x square by 2 1 to 2. Then applying the limit and simplifying we will get it as 11 by 4. Next question. Integral minus pi by 4 to pi by 4 sine square x dx. Integral minus pi by 4 to pi by 4 sine square x dx. So integral minus a to a f of x dx. I am using that, applying that property. Here sine square x is an even function. So integral minus a to a will become 2 into integral 0 to a. So 2 into integral 0 to pi by 4 sine square x dx. ഇനി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്, ഹൗ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into integral 0 to pi by 4 1 minus cos 2x by 2 applying trigonometric identity into dx. Then that is equal to integral 0 to pi by 4 1 minus cos 2x dx. After integrating 1x then cos 2x is sin 2x by 2. So 0 to pi by 4, and after applying the limit upper limit minus lower limit we will get the answer as pi by 4 minus 1 by 2. This is by applying the property integral minus a to a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx if f of x is an even function. How to check whether it is an even function? F of minus x is equal to f of x. So next question. Integral 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x dx. A question let I is equal to integral 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x dx. The integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Our property apply. So I is equal to integral 0 to pi a minus x f of a minus x. So pi minus x sin pi minus x by 1 plus cos square pi minus x dx. That is equal to integral 0 to pi minus x sin pi minus x is sin x, and cos pi minus x, that is also cos square x, so 1 plus cos square x.
Then 0 to pi, opening the bracket, 0 to pi, pi sine x by 1 plus cos square x minus integral 0 to pi x sine x by 1 plus cos square x. This is our I. So, transposing, what we will get? 2i is equal to integral pi into integral 0 to pi sine x by 1 plus cos square x. Now, we want to integrate this by method of substitution. After that, put cos x is equal to t. Then minus sin x is equal to dt by dx, and the limit also changes. X is 0, then that time t will be 1, and x is equal to pi, then t is equal to minus 1. So our 2i is equal to pi into integral 1 to minus 1, 0 and 1 no, pi minus 1. So 1 to minus 1 minus dt by 1 plus t square. Then 2i is equal to pi into integral a to b is equal to minus b to a. I'll apply minus. ഇവിടെ ഉണ്ടായ മൈനസും പ്ലസ് ആവും. സോ പൈ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് 1 to 1 dt by 1 plus t square. That is 2i is equal. Again, this 1 plus t square is an even function. So even function integral minus a to a f of x is 2 into integral 0 to a f of x. So changes to 2i is equal to 2 into pi into integral 0 to 1 dt by 1 plus t square. That is minus a to a is, if it is an even function, that changes to 2 into integral 0 to a. So 2 pi integral 0 to 1 dt by 1 plus t square. Then this 2 and 2 will cancel. So I is equal to pi into then dt by 1 plus t square. Integral dt by 1 plus t square is tan inverse t. So pi into tan inverse t, 0 to 1 is the limit. After that, applying the limit, we will get a tan inverse 1 as pi by 4. So pi into pi by 4, that is pi square by 4, and the tan inverse 0 is 0. So I is equal to pi square by 4. This is the way to evaluate this integral using the properties of definite integral. Next one, integral minus 1 to 1 sine raised to 5x cos raised to 4x dx. Here f of x is sine raised to 5 x cos raised to 4x dx, integral minus a to a. Applying the property, checking whether the given function is even or odd. F of minus x, here f of minus x is equal to minus f of x. That means the given function is an odd function. Then its value is 0 by the properties of definite integral. So integral minus a to a. Remember, just check whether the given function is odd or even. Then after that only just do the integration. Very good question, Muka. Integral 0 to pi by 2 sine raised to 4x by sine raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Take it as I. Integral 0 to pi by 2 sine raised to 4x by sine raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Let it be equation 1. And applying the property, integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. By applying that property, integral 0 to pi by 2 sine raised to 4 pi by 2 minus x by sine raised to 4 pi by 2 minus x plus cos raised to 4 pi by 2 minus x. We all know sine 90 minus x plus cos x. So I is equal to, we will get 0 to pi by 2 cos raised to 4x by sine raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Let it be equation 2. After adding 1 and 2, what we will get? 2i is equal to integral 0 to pi by 2 sine raised to 4x plus cos raised to 4x by sine raised to 4x plus cos raised to 4x dx. So it got cancelled, and we will get 2i is equal to integral 1 dx. Integral 1 dx is x. So x from limit 0 to pi by 2. So after applying the limit, we will get 2i equal to pi by 2. Then I is equal to pi by 4. Integral pi by 6 to pi by 3 dx by 1 plus root tan x. That is equal to pi by 6 to pi by 3. Root tan x we can give root sin x by root cos x. After simplifying, we will get it as integral pi by 6 to pi by 3 root cos x dx by root cos x plus root sin x. Let it be I and let it be equation 1. And then applying the property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. By applying that property, integral pi by 6 to pi by 3 cos a plus b, pi by 3 plus pi by 6 minus x by cos pi by 3 plus pi by 6 minus x plus root sin pi by 3 plus pi by 6 minus x dx. Now, pi by 3 plus pi by 6, we will get it as pi by 2. Integral pi by 6 to pi by 3, this is equal to root sin x
that cos pi by 2 minus x, cos 90 minus x, we will know sin x. Likewise, denominator also we will get it as root sin x plus root cos x. Let it be equation 2. After adding equation 1 and 2, we will get 2i is equal to integral pi by 6 to pi by 3 dx. Integral dx is equal to x. So applying the limit, we will get the answer as 2i is equal to pi by 6. Therefore, I is equal to pi by 12. So these are all very important properties and problems done by using the properties of definite integral. So there are so many questions in your textbook. Just work out those questions. By practice only you will get to know which property you have to apply there. So practice it. Then only it will become very easy. And ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ 12th ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ത്രൂ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിത ലോക. താങ്ക് യു.